throw anything into the pool, and of course take care of our two children. Дамы и господа, во время шоу запрещено есть, пить, курить и что-либо бросать в бассейн, а также следите за своими детьми. Сейчас пригнаньте сюда. Два поплили. Два, он до третього. Тато далі фірми не був, Матвію. Ladies and gentlemen, and children of all ages, welcome to the hottest place to be this summer with the greatest show on earth, Сиалания! Дамы и господа, а также наши маленькие зрители, добро пожаловать на самое великолепное представление на самом жарком континенте Сиалания! Making their phenomenal appearance on stage coming from over 8,000 miles away, our South American Sea Lions. Готовьтесь встретить привезенных из далекой Америки морских котиков! Ladies and gentlemen, welcome the stars of our show and their trainers. Дамы и господа, встречайте наших замечательных артистов! Everybody say hello to our wonderful animals. Давайте поприветствуем их! On our right side, we got Pepe, 3 years old, female, with her trainer Pepe. Also, we got Mavi, 10 years old, female, with her trainer Ahmed. On our left side, we got Tasha, 10 years old, male, with her trainer Joby. А справа от вас Пеппе, 3 годика самка с тренером Пеппи, а также Мари, 10 лет самка с тренером Ахмед. И слева от вас Паша, 10 лет самец с тренером Джоуи. Видиш? Останеш? Вид.
Nice dance from Epic. Вимахає тобі ручку. Last chance to take picture with Moby and Pasha. Последняя возможность сделать фотографии. Дай рівненько, дивись. Everybody say bye-bye to Pasha and Moby. Дивись, один кінь. Давайте попрощаемся с Пашей и с Мави. Встречайте справа от вас Эфи. Матвій, та дивись на той. Як танцює. Дивись, що робить. Ну, зараз тебе йде. Sweet kisses from Epic. Дивись. Дивись. Ladies and gentlemen, you can take pictures, but everybody please take your seats. Дамы и господа, вы можете снимать фотографии, но просьба оставайтесь на своих местах. Великий йде сюди. Ди-ди-ди-ди-ди. Видиш? Видиш? Федя танцював. Можна дивитися відео на машині, планшет. Какой сладкий поцелуйчик. Last surprise from Epic. Последний сюрприз от Эфи.
our first Nielsen ever, and now it's time to meet our superstars, also from South America. А теперь пришло время познакомиться с нашими суперзвездами, также привезенными из Южной Америки. And here they come. Everybody wave hello. Давайте помашем им. Знаешь, как махают дельфинчики до бережку. Ярко. Now we will introduce them to you one by one. Starting on the right side, we got Bella with her trainer Mario. Справа от вас Белла с тренером Марио. In the middle, we have Lily with her trainer Alejandro. А посередине Лили с тренером Алехандро. And our left side, we have Luna with her trainer Pepe. И слева от вас Луна с тренером Пеппи. Every sea lion has a unique and distinct sound. Bella will now share with us her beautiful voice. Давайте послушаем, как они поют. Wonderful voice, Bella. Красиво. Now it's Lily's turn to dance with us. Beautiful voice, Lily. Let's hear how Luna sings too. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we could share love before the night was Very charming voice, Luna. something Next, we will watch the favorite game of our sea lions. It's called Catching the Ring. First, we have Lily. А сейчас любимая игра Лили. Она будет ловить обруч. Дай Саша рядом. Now, Alejandro, I think Mario can do it better. Why don't we give it to Mario? 6, 7, 8, 9, 10. You take her on a trip with your all come in. With a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see, you can see what you get. Get your heart. Go a little bit further, Mario. Okay, now concentration. Oh no, you missed it. But wait, Bella. Oh, you did it, Bella. Bravo. Now they're going to come for a closer look. А теперь у вас будет возможность познакомиться с ними поближе. Дивися знову туди йде. Дивись, відкрий очі, з цього боку. Я скажу. 6, 7, 8, 9, 10. You take her on a trip with your all come in. With a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see, you can see what you get. Get your heart. From up close, wait, hello. Дивись. Махай руку. О, дивись. Now we're going to know a little bit about the anatomy of our sea lions. А сейчас поговорим немного о анатомии наших морских вод. Sea lions can live up to 35 years. Морские львы живут порядка 35 лет. They're
show us their teeth. They have around 38 teeth. They use them to catch their prey and socialize with each other. А сейчас они нам покажут свои зубки. У них их порядка 38. И используют их для ловли добычи и общения друг с другом. Look, they're smiling to you. Посмотрите, они вам улыбаются. Now we will see some differences between seals and sea lions. А теперь отличие между морскими котиками и морскими львами. Sea lions have long ear flaps and seals have only internal ears. У морских львов вытянуты ушные раковины, а у морских котиков они спрятаны внутри. Sea lions have long flippers, which they use to swim and walk on. Seals train themselves to walk and use their back flippers to swim. У морских львов длинные плавники, которые они используют для ходьбы и для плавания, тогда как морские котики используют их для передвижения, а задние плавники для плавания. We will see now what other talents they have back on the stage. А сейчас посмотрим, что нас ждет на сцене. Гарний був. І смішне. Now let's enjoy the wonderful dances of our sea lions, starting with Luna. А сейчас Луна для нас танцует. Микита, не листися, сядьте сюди. Excellent, Bella. Now let's see what Luna will do. А теперь Луна. Видиш? Танцює. Great dance. Внимание! Один раз постояв. Amazing Luna. And now our sea lions want to say thank you. So everyone will say bye-bye. Наши артисты с вами прощаются. Hope you enjoy our wonderful sea lion show. Bye-bye Luna. Bye-bye Bella. Гарний. От, а? Що ще подумаєш? And now, ladies and gentlemen, the moment you have all been waiting for. Prepare yourself to be amazed, to be mystified, to be enchanted by magical creatures that have been living on Earth for over 25 million years.
Throughout history, there have been many stories told about dolphins interacting with men all over the world. Dolphins are said to be always smiling, compassionate, caring, loving and gentle. These majestic animals join you now on a journey into a world that immerses your senses in the vivid colors, vitality and global rhythm of the ocean. А теперь, дамы и господа, наступил долгожданный момент. Вот уже как 25 миллионов лет на Земле живут эти удивительные животные. В истории можно встретить очень много сказаний о связи дельфинов и людей. Они всегда улыбаются, они полны добротой, лаской и любовью. Приготовьтесь к встрече с ними и добро пожаловать в это замечательное путешествие с этими мистическими животными. And now, here to introduce the Dolphin Stars to our show, ladies and gentlemen, welcome the trainers! Дамы и господа, поприветствуем наших тренеров! And a special welcome from our dolphins! И специальное приветствие от наших дельфинов! Ladies and gentlemen, the stars of our show! Ares, 18 years old! Anna, 15 years old! Ray, 10 years old! Dolphins can make many different sounds, including whistles and clicks. Ladies and gentlemen, please remain silent as the dolphin will demonstrate this ability just for you. А сейчас оркестр Сиалани. Applauses for Siani Orchestra. Now dolphins will present to you just how powerful and strong they are with an dance you all familiar with the Michael Jackson moonwalk. Ares, Ada, Ray, and now dolphins will play their favorite game, the